Good morning. Good morning, everybody. Good morning, everybody. I am Marta Junqué. I am the co-coordinator of the Barcelona Time Use Initiative, but here I'm talking as a secretariat of the local and regional governments time network. Good morning, everybody that is here on site, on the room. It's very nice to see some familiar faces that we have been working together during the last year. And also, good morning to everybody that is following us online. We have more than 300 people connected around the world following this event. Today, we will celebrate the General Assembly of the network. There will be online participation and on-site participation. And we will be talking on municipalities and regions, the key players of the time revolution. We will talk more about that. So for this introduction, I would like to welcome Laura Pérez, who is the Councillor of the Barcelona City Council. And then following Ms. Laura Pérez, there will be Albert Castellanos, Vice President of the Assembly of European Regions. So Laura, please welcome, and welcome to the stage. Governs locals, no? Ara? Morning. Buongiorno. Ciao. Hello to everyone and welcome to Barcelona. Estava dient que és un plaer estar aquí avui inaugurant aquesta Assemblea General per la xarxa de governs locals i regionals per les polítiques del temps. Ara comentàvem amb l'organització, a qui li vull donar un sincer agraïment per tota la feina que s'ha fet per poder gaudir d'aquests dies de reflexió i de treball conjunt entre municipis i governs regionals, i també un agraïment a les persones que s'han desplaçat a la ciutat de Barcelona, com també a totes aquelles que ens estan seguint en online, més de 300 persones que s'han connectat. Crec que aquest any una de les coses que hem de celebrar, tot i el format híbrid, és poder estar aquí, presencials. Ja és un dels canvis dels darrers moments o de les darreres reunions en què per fi podem celebrar una assemblea presencial i també una assemblea rellevant per la ciutat de Barcelona, ja que aquest any us estem rebent en aquesta assemblea com a capital mundial de les polítiques del temps del 2022-2023. Barcelona té una llarga trajectòria en polítiques del temps. Avui tindrem oportunitat d'explicar el moment actual, però també tot aquest temps de compromís de la ciutat, també de la pròpia institució, com a Ajuntament de Barcelona. Era el 2003, quan es creava la primera regidoria d'usos del temps de l'estat espanyol, que s'ha quedat dins de la institució, que té un pes en les polítiques també actualment de transversalitat de gènere i de polítiques del temps. I per nosaltres era important seguir aquesta estela i aquest esforç que hem fet com a institució, en aquest cas presentant-nos com a candidata a la capital mundial del temps, una candidatura que va ser aprovada per l'Assemblea de la xarxa l'any passat. Per nosaltres no és un títol, crec que en aquests dies podrem veure quines són les apostes municipals per treballar les polítiques del temps. Creiem que aquesta iniciativa de ser la capital també pot d'alguna manera contribuir de manera significativa a visibilitzar, a donar a conèixer també les polítiques del temps i la seva importància cap a la ciutadania com un factor clau del benestar pel futur de les ciutats. Al final el que busquem és que tingui un impacte positiu en com organitzem els nostres temps, els col·lectius, els individuals, que òbviament estan en el centre d'un dels reptes actuals que estem abordant i que ens afectarà també en un futur pròxim. El temps i com es distribueix el seu ús entre diferents col·lectius ens pot ajudar a millorar la nostra salut, alineant els nostres horaris socials amb els nostres ritmes biològics.
M'agradaria destacar, tot i que després tindrem temps també per entrar-hi més en detall en tot allò que es fa des de l'Ajuntament de Barcelona, l'especial consciència de les polítiques de cures, l'especial èmfasis que hem posat en aquelles que estan més sobrecarregades i on l'impacte de la manca de temps en la seva salut està quantificada a Catalunya i a Barcelona, aquelles cuidadores que ho fan de manera intensiva, que ho fan sense remuneració, en la majoria dels casos, cuidadores d'àmbit familiar per les quals hem anat desenvolupant serveis públics que millorin, que acompanyin i que permetin tenir temps davant d'una de les precarietats i pobreses més importants que patim les dones, com és la pobresa de temps. I per ajudar també a pensar les ciutats. Avui tindrem una taula, provenim de molts espais de treball, segur que en aquesta assemblea també hi surt, com pensem l'urbanisme, com pensem la mobilitat a la nostra ciutat, avui amb el concepte de la ciutat dels 15 minuts, les superilles, el pensar la ciutat des de la proximitat, cosa que compartim ja amb moltes ciutats, també en l'èmfasis i en les aliances que s'han aconseguit en l'àmbit privat, on també, òbviament, hi ha un treball de llarg recorregut amb empreses, en el cas de Barcelona amb la xarxa NUST, de trobar en les empreses aquesta sensibilitat i aquest canvi, que sovint és difícil perquè és un canvi cultural, però també amb aquestes aliances, amb la ciutadania, amb el món acadèmic, amb les pròpies administracions públiques i amb l'administració com som des del món local. Per això valoro molt i dono la benvinguda a aquesta assemblea, perquè crec que l'existència d'aquesta xarxa és un constant aprenentatge, un aprenentatge i un creixement que per nosaltres moltes de les iniciatives que es presentaran avui són també una font d'inspiració, de suport mutu, que esperem que ens permeti seguir innovant en les polítiques del temps. Espero que tinguem molt bona sessió. Bon dia. Dear participants to the General Assembly of the Local and Regional Time Governments Network, I hope you're enjoying the city and getting the most these days in the Time Use Week. It is my pleasure to welcome you to this General Assembly, not only on behalf of the Assembly of European Regions, but also on behalf of the Catalan government. La revolució del temps ha començat, de fet, des de la proximitat, des dels nostres barris, des dels nostres municipis, des dels nostres territoris, i esdeveniments com aquesta setmana de l'ús del temps són grans ocasions, grans oportunitats per compartir bones experiències i pensar com accelerem aquests canvis per un millor ús del temps. Canvis que caldrà impulsar si volem tenir una societat més sana, més igualitària, més productiva i més sostenible. Canvis que garanteixin que el dret del temps sigui reconegut com un dret fonamental de tots els ciutadans. De fet, la manera com gestionem el nostre temps és la manera com volem administrar la nostra vida. Són múltiples les evidències que ens demostren els efectes positius sobre el benestar social i econòmic d'una millor gestió del temps. Per exemple, la reforma de l'ús del temps podria millorar la productivitat i la competitivitat de les empreses fins al voltant d'un 13% segons proves pilot iniciades a països com Islàndia o el Regne Unit. Com també passa amb altres polítiques, aquest últim any ha sigut un any d'aturada parcial en l'implementació d'aquest tipus de polítiques. Cal reiniciar i recuperar l'activitat desenvolupada, per tant, en els últims anys abans de la pandèmia. A més, la pandèmia també ha afectat a la nostra percepció del temps i caldrà veure quines mesures s'han de mantenir o repensar davant de fenòmens que han adquirit més importància, com per exemple el teletreball. A nivell europeu hi ha un ampli debat al voltant de temes molt importants relacionats amb polítiques de l'ús del temps, tals com noves maneres d'organitzar el treball i els horaris, sobre fins a quin punt hem de garantir el dret a la desconnexió digital o avançar cap a la setmana de 4 dies, o fins i tot si hem de continuar canviant l'hora dels nostres rellotges a la primavera i a la tardor. Tenint en compte la importància de molts d'aquests debats en curs, és fonamental garantir que estructures com aquesta, la xarxa de governs del temps locals i regionals, es promoguin
i s'enforteixin. I el pla d'acció que avui presentem fa precisament això, enfortir i reforçar la nostra capacitat per compartir bones pràctiques i intercanviar recomanacions sobre les nostres polítiques de temps, ja sigui a nivell local o regional. Així doncs, espero que gaudiu i traieu el màxim profit de les presentacions i debats d'avui i moltes gràcies de nou als organitzadors per fer aquesta jornada possible, que ara és més gran que mai. Thank you very much, Laura, and welcome again, because you have been here from many years ago, but also last year when we restarted this network. So thank you very much for everybody. And now we are going to start explaining this. We will dedicate the next 60 minutes explaining what we have done as a network last year, the different activities that we have done. And for that, I would like to call here in the stadium, I would like to call, first of all, Angelo Genacaro, the councillor of the city of Bolzano. Good morning. Then Marina Lafay, the councillor of the city of Strasbourg. Bonjour. Then I will call Sonia Ruiz, the Gender and Time Policy Service of the Barcelona City Council, and as well our colleagues, some of our colleagues from Latin America. I will call Diana Parra, councillor at the Bogota City Council. Good morning. And I think that it's all that we need to be here right now in this panel. Noemi will be supporting us from the public, and then we will follow with the second part. As we say, the first part of the network will be to explain what we have been doing, and the second part of this General Assembly will be focusing on the new members that have joined to the network and welcoming them. For that, we will do several presentations explaining what we have done, and I will start as a secretariat of the network making a short presentation, because as we said, today there is a lot of people that is listening us because they want to know more about the network, what they are doing. So then we will project a small presentation to do an introduction of the network and also to explain what we have done. And later, we can talk about that. Sounds good? Yes? So let's start. Let me check how does here. Very good. So today, as we were saying, we are in the General Assembly. We will talk about the network. We will talk about what has been done in 22 and which is the calendar of the network for 2023. It is very important explaining where we are going because other people can also participate to these events. First of all, what is the network? The network, most of you that are here in the room know already, the network is a meeting point. And the objective of the network is to exchange and promote time policies that are already implementable, that are already implemented, and that are generated in the local and regional network. So the idea is to gather all together and to exchange. Let's talk about the name of the network, because it's a bit long. We know that, but we wanted to be very clear on what we were doing. So the network is called local and regional because it's open to municipalities, but also to metropolitan areas and also to regional governments. Okay, so it's open to 3 types of actors. The second word that appears in the title is governments. So we are not open just for associations, but especially we are working for those that are implementing policies. Okay, so governments. The key name on the network is time. So what we talk about is time policies. Okay, so that's why we call local and regional governments time
network. A network, because as we said, is a meeting point. This is the picture of last year in 2021. You can see some of the faces today in the scenario were already last year in the refounding of the network. And what I wanted to explain now a bit of the vision, no? Because when you have a network, you need to know where we are going. As most of you know, time policies emerged in Europe, especially in Italy and in France, and here we have two municipalities representing them. In the 80s, in 1980s, the time policies emerged in France and in Italy. The idea, they were very linked to care, no? Especially women and conciliation and work-life balance topics. Because municipalities and the regions were doing a lot of policies, in 2008, it was agreed to create this network. Initially, this network was called European Network of European Municipalities Network. No? Municipalities that were working at the European level doing time policies. After many years of working, and I want to recognize the role specifically of Tempo Territoriale, which we have some members here presented in the room, dynamizing the network, last year, after the pandemic, we did find that it was moment to relaunch the network, to rethink on what was this second generation of time policies in 21st century. So basically, apart from moving from an European point of view to an international point of view, apart from focusing from a municipality point of view to regions point of view and also metropolitan area point of views, we also decide to talk about more topics, not only time and care, but especially focusing on 3 additional areas. That is health, sustainability, and work. Okay? These were the areas that we also decide to talk when we refer to time policies, apart from everything that it relates to care. In 2022, that is now, 2022 and 2023, we decide to create a project for consolidation and expansion of the network beyond Europe, not only in Europe. And we will see the results that we got in 1 year. Okay? But as I was explaining to you, the most important point is where we are going, which is our view. And our view is that the time policies need to be a key political area in all the municipalities and regions around the world, so citizens can live better, can live in a more egalitarian society, can live in a more healthier society, and companies can be sustainable and as well productive. Our objective is also that the European Union and United Nations can recognize the right to time. And yesterday we were discussing about right to time, and we said that to create a right, it's not easy. We need many, many, many people, and from very different backgrounds. So that's why we want to work as a network to arrive further all together. And last but not least, also as a network, we want to have members around the world. At the moment, we are especially focused in Europe and Latin America, but we hope in 2030 to have members around the world. This is, as I was explaining, the vision of the network. As I explained, there is a project that we committed last year when we relaunched the network that is managed by a board of the network. And who includes that? It includes the Barcelona City Council. We had Laura and Sonia will be speaking on behalf of. Also Strasbourg City Council, and here we have Marina. We have Bolzano City Council, and here we have Angelo. And as well, other associations that are key to develop this project. Tempo Territoriale,
the German Society for Time, and recently we added to the board Bogota City Council, that yesterday you participated in the first meeting, so welcome. All of that, all of the work of the network is managed through a secretariat that is run by the Barcelona Time Use Initiative. A couple of informations more, and regarding of objective. I think that it is very important that now that we know all the vision, where we are going, it is also important to know which are the objectives of the network. The first objective that we established last year was to share knowledge among the members and develop the good practices among us. So what's the first thing that we did? The first thing that we did is to create a new website where you can find all the information about the network and also about good practices. This website is timepolicies.info, and here you will find all the information in English and available for all of you. And the second thing that we did is let's start doing action, not just talking, let's do acts. And for doing acts and exchanging good practices, what we did was to build the local and regional time agenda. What is the local and regional time agenda? Again, one of these names that no one understands. So what is that? We wanted to be a white book of the second generation of time policies. And we wanted to include inside real and concrete practices. We did it. No, we planned to do that, and we did the first publication. In June 2022, we did our first publication of the local and regional time agenda, talking on the topic of life balance. So which policies were the municipalities and the regions of the network doing to ensure that we can find a better balance between work, care, sleep, and personal time, which are key dimensions for the right of time. This, as you can see, on the top you have the publication of the local and regional agenda, and also you have a picture of the conversation that we had online. Now, and as we will see during the day of today, we are working on our second topic that was chosen by the General Assembly last year, that is mobility, sustainability, and the city of 15 minutes. So the idea of time and proximity, time and sustainability. I'm not going to explain more here because there will be today, following this event, a presentation on that. And as this is a General Assembly, we wanted to open some questions for you. Okay, it's not just talking, it's also open for participation, both the people that is following us online and especially those that are in the room. The topic that we wanted to discuss with you is which is the theme that we want to discuss next year in the local and regional time agenda. Yesterday, while discussing with the board, we had 4 proposals, and we would like to listen to your opinion in which of these topics do you think that are more relevant to focus. Remember, we want to share practices that are being implemented, okay? So it's not just philosophy, it's example, real examples, okay? And share how we are doing. The first topic that we are proposing is time as a key element for participation and democracy. We know that the studies show that if people do not have private time and personal time, it's very difficult that they participate in democracy and the life of the community. So time is a very important element on that, and municipalities and regions have an important role to promote that. The second element, especially important in other cities that are already working on that, as some cities from France and in Italy, is the night dimension of time. During the night, happen a lot of activities, but especially we need to sleep, and to promote sleep, but also transport. We can also talk about culture. So how we find a balance between all these elements.
The third topic that we want to propose to you is the role of the cities and regions on the new organization of the working time. We know that many of us are thinking on how to work on these hybrid models, on all that comes with the digitalization. So we need to think on which can be the good practices of cities and regions on these regards. And last but not least, the fourth topic that we want to propose is time in public service and digitalization. Okay, so the role of the public sector services now in this new era. So these will be the four topics. Please remember them, because later we will ask for your opinion on in which one do you think that we will need to work for next year. You can select two of them, right, Sonia? Two? Yeah, two of them. Very good. So what else we did last year? Last year, and Sonia will explain it very good, but we created the concept of the World Capital of Time policies. The objective of this capitality, which every year a city can apply or a region can apply to be capital of time policies, is that generates citizen awareness. We don't want the debates to be only on these rooms, only for the members. We want to generate citizens' awareness to be part of this time revolution. But also there are two other objectives. Promote the visibility and the sustainability of the network, so explaining that there is this network and promoting, and to consolidate and make innovation on policies that you can develop at your local level. So these are the three objectives, and last year we launched this call for cities to apply, and we awarded Barcelona as the first capital of time policies. Later today, Sonia will explain a bit more on what you are doing on that. Today also, we have received a new proposal for being the capital of 2023, and we will express that. Very good. I'm almost arriving to the end, but I wanted to explain a couple of objectives more that we proposed last year. The second objective is to keep promoting the right to time. As you know, this is our main objective, and to do that, we put in place the Capital of Times, but also we start collaborating with other international members, United Nations, Eurocities, CIDEO, Latin American cities, and other stakeholders that work at this level. As we said, we need to be many of us to promote the right. So we are very happy to start these collaborations. Two objectives looking more to the network. The others were externals, but if we look at the network, we had two main objectives. Foster the collaboration, and that's why the board has quarterly meetings, and we do one General Assembly virtually and one General Assembly online, 2 per year, where members can participate. But also we did, as the first time, the Latin American Week of Time and Schedules in Latinoamérica, la Semana de los Horarios y el Tiempo en Latinoamérica. Y aquí también veo los colegas de Argentina que nos acompañaron. And today we will have Diana talking a bit on what was this event with other cities. And as I explained, we had new members joining to the network, and today we will have them here explaining why they wanted to join. We know that there are people listening today that is planning to be part of the network, so we hope that we can have you here next year with us explaining why you have joined to the network. And the last objective, and very important as well for a network that is new as our network, that is the sustainability. When you create a project, it's important that it is sustainable
in time. And that's why we are looking for funds to make this network more sustainable. But we are very happy to announce that we were awarded with an European project that will be giving sustainability on the network for 2023 and 24 for the next 2 years, organizing face-to-face activities, paying for the trips that are necessary, and we know that many of you wanted to be here, but it's not possible today. So we will have much more facilities to organize these events. Thank you, everybody that was collaborating also in this proposal, because it was not easy, and we got a very nice score, I think, because of the work of all of you. So I will ask for a clap of all the people that was participating. And last but not least, I think that all of you want to do what we will be doing next year. No, it's good to know what we have done this year, but what we want to do next year. We will keep working on the objective, because as I said, these objectives were for 2022 and 2023. But we have a clear calendar of activities. The first activities that you can see on the screen, there will be the dynamization of the network, as is normal, but I will move to the second row. The second row is the capital of time. The capital of time 2022-2023, which is Barcelona, will finish by the end of March, and so we'll give the capitality to the new city or region that will propose. I cannot say many more. It will be explained later. Okay. Then we are planning to do a publication of good practices on the topic 2 on mobility. Today we will have a first debate, but the publication will be as well in April 2023. And then we will be working on the topics that we will choose today, the topic 3 and the topic 4. Okay? You will decide which are these topics. What else? 2 other important things. We are planning to do another regional Latin American event next year, given the success of this one. So this probably will be between July, September next year. And as we said, we won this European project for fostering the collaboration, and the kickoff of this event probably will be between February and March 2023. The General Assembly of the network, again, will be in October, November 2023. Here is the calendar. You know that we like very clear to have a clear roadmap on where we are going. And again, you can see if they are on-site or online events. So we will be very happy to see you, all of you, participating in these works and in these events. And now, yes, to finalize the speech, I just wanted to say what we need from you, that magically it didn't here. It showed on the screen. What we need from all of you colleagues is to implement time policies. We know that many of you are implementing time policies, but some of you, you are not calling them time policies, no? Because it's a new terminology. So when you do time policies, when you do policies thinking on the time of the people, how to do a better balance between the time, please call them time policies and share with us. We will be very happy to share it in the news, in the website. Also, please participate in the events of the network and spread the word. We know that this is a new topic, but we think that the right to time will be the right of the 21st century. So we need all of you to make that true. And basically, colleagues, this is all that we wanted to say. We will add additional objective for 2023, that is to foster the collaboration in regions beyond Europe, especially regions of Europe and cities on Latin American countries. This will be our objective for 2023. And also, we will collaborate with other international stakeholders to promote the right to time.
this will be our focus as well on 2023. That's all for now. Now I'm going to give the floor to Sonia Ruiz, who is director at the Barcelona City Council, and she will explain us more about the Capital of Time 2022. You were the first one, Sonia. Yes. So let us know the experience and what you have done. Perfect. Welcome. Thank you very much. We might give you an applause. Thank you, Sonia. Thank you. Thank you very much, Marta, and to all this General Assembly to give us the opportunity to share with you what we are planning as the World Capital of Time policies, the first World Capital of Time policies. And yeah, we are working on it. I'm going to switch to Spanish. The PowerPoint presentation is in English, so I hope that everybody can follow. Ser la primera capital mundial en políticas de tiempo es una gran responsabilidad y bueno, tenemos mucho que aprender. Estamos contentas de poder compartir con todas vosotras y todos vosotros lo que estamos haciendo en estos momentos. Nos queda tiempo, así que hasta marzo, como comentabas, Marta, cualquier sugerencia, cualquier comentario, pues va a ser muy bienvenido. Ya lo acabas de comentar también. Aquí. Barcelona fue seleccionada pues, la primera capital mundial en políticas del tiempo y es una figura, es un rol que se generó en esta red de gobiernos locales y regionales de políticas del tiempo, pues sobre todo para poder extender, para poder hacer pues, de voceras de las bondades de una buena, de una armónica organización del tiempo. Pues para nosotras es también la oportunidad pues, de generar conciencia, sensibilización, no tan solo entre nuestra ciudadanía y todos pues, aquellos eventos internacionales en los que podemos participar, sino también pues, poder compartir estas políticas con el resto de ciudades, como veníamos diciendo, ¿no? Nuestra voluntad es expandir pues, esos beneficios de una organización del tiempo más saludable, más equitativa, más eficiente y generar una vida más sostenible también a la par, ¿no? Lo decía nuestra tinenta en la presentación esta mañana, en la bienvenida. Barcelona tiene una larga historia en políticas del tiempo. En el 2003 creamos la primera regidoría, concejalía en políticas del tiempo del Estado español, una de las primeras de Europa. Pocos años después, ahora ya cuenta con 16 años de existencia, nuestra red de empresas, nuestra xarxa Nus, que genera mentorías, es un espacio de intercambio, más de 130 empresas del área metropolitana de nuestra ciudad participan. Esto fue, pues eso, en el 2006. Y lo comentabas también, Marta, 2008 fuimos también desde el Ayuntamiento las promotoras de esa primera red de gobiernos locales europea en políticas del tiempo. Igualmente, a ver si pasa, no, ahora sí. Pocos años después, en el 2014, así que también tiene unos cuantos años de andadura, generamos un gran acuerdo de ciudad en materia de tiempo, que es nuestro Pacte del Temps, nuestro Pacto del Tiempo. Aquí están participando no tan solo las empresas de la xarxa Nus, sino también organizaciones y grupos clave de nuestra ciudad que están comprometidos de manera activa en esta promoción de una buena organización del tiempo. Desde el Ayuntamiento mismo estamos desarrollando más de 70 actuaciones, de hecho, en los 7 ejes estratégicos de este pacto, que son los cuidados, la salud, la educación, el empleo, la participación y recientemente, desde este año, hemos introducido un nuevo eje que es el de la ciudad sostenible, del que luego también pues, vamos a poder compartir algunas actuaciones con vosotras. Lo apuntaba también Laura Pérez en su introducción, no únicamente Barcelona, pues eso, desde toda la larga historia en materia de políticas del tiempo que venimos realizando, en los últimos años ha tenido también una apuesta muy clara por el tema del tiempo y los cuidados. No únicamente dedicamos a nuestras horas
al empleo, sino que toda la cuestión de los cuidados y también de la participación política, ¿no?, y social es realmente fundamental en nuestras vidas. Y así el ayuntamiento, pues a partir de proyectos fundamentales como el Concilia, como las vilas veïnas, a partir de esa dimensión de proximidad y de cercanía también comunitaria de los cuidados, ha estado introduciendo la dimensión de tiempo en todas estas políticas. Tenemos uno de los proyectos y servicios mejor valorados de nuestro ayuntamiento, que es el temps per tu, el tiempo para ti, que es una oferta de respiro para aquellas familias, ya sabemos, generalmente madres, ¿no?, que tienen criaturas con discapacidades, y es como uno de los servicios, pues eso, que más necesarios, ¿no? El Barcelona Cuida, otros tantos, pero no únicamente estamos trabajando en aspectos del cuidado, sino que yo lo intento, pero a ver, bueno, pasar a ver, sino también me decían las compañeras que podían, ¿Adal? Vale, ¿tampoco? Bueno. Ahora, muy bien. La contratación pública, también en aspectos como de cambio institucional, de cómo también introducimos esta dimensión de tiempo en todo aquello que hacemos los gobiernos locales. En la contratación pública también tenemos desde hace unos años una cláusula de conciliación corresponsable que se está introduciendo en gran parte de nuestros contratos para fomentar esa dimensión del tiempo. Y no únicamente esta, sino también desde este año tenemos una nueva cláusula de contratación para la reducción de la parcialidad femenina en la ocupación que promueve el Ayuntamiento de Barcelona. Patios escolares abiertos. Esto, por ejemplo, fue una actuación también que surgió, que es clave, que muchos ayuntamientos también en el ámbito internacional nos han preguntado al respecto, y surgió desde la Oficina del Tiempo en sus inicios. Así que, como os decía, hasta una 70 de actuaciones. Nosotras cuando comenzamos con la idea de, bien, somos capital del tiempo, ¿cuáles son los objetivos que nos planteamos? Decidimos 4. Primero, está lo más importante, la generación de la sensibilización y la conciencia ciudadana. En segundo término, queríamos promover la visibilidad y la sostenibilidad de esta nuestra red. Y, por tanto, también nos hacemos nuestras, ¿no? Somos embajadoras, intentamos hacer lo mejor posible esta labor de embajadoras de la red, de promoción y de crecimiento también de nuestra membresía. También apoyar, organizar, dar cobertura a todos estos eventos internacionales como la Time Use Week y las actuaciones que tenemos en el plan de la Declaración de Barcelona, que se aprobó el año pasado. Y igualmente también pues, aspectos más de promoción interna, de fomento de nuestras actuaciones en el propio Ayuntamiento de Barcelona. ¿Cuáles han sido esas actividades institucionales en el marco de la capitalidad a las que, bueno, pues que hemos estado llevando a cabo desde marzo hasta ahora? En primer lugar, hicimos la presentación de la capitalidad a principios del mes de abril en nuestro Saló d'Ascent, y a partir de ahí hemos estado desarrollando una serie de eventos, participando también en diferentes actividades, como por ejemplo a principios del mes de junio, junto con la Federación Española de Municipios y Provincias y también la Federació i l'Associació de Municipis de Catalunya, que son federaciones paraguas de municipios. Estuvimos realizando el primer encuentro virtual, tuvo que ser, ¿no?, de políticas del tiempo en la esfera local, en el ámbito estatal del Estado español. Nos interesaba poder comenzar a pues, difundir la palabra del tiempo, ¿no?, experiencias, retos, oportunidades, y allí pues tuvimos un espacio de encuentro y de intercambio súper fructífero con Bilbao, Sant Boi de Llobregat, Vila-real, Besaín, Vilanova i la Geltrú y otros tantos municipios que se conectaron, que estuvieron interesados en poder escuchar y ver lo que estábamos haciendo. La primera semana iberoamericana, que luego pues Diana nos hablará de ella, también estuvimos colaborando y en todo lo posible. La semana pasada también tuvimos nuestro encuentro anual del Pacto del Tiempo, Barcelona a la hora,
de aquí. Fue un encuentro también muy fructífero, enriquecedor, incluso divertido, diría, y pronto tendréis el vídeo del acto. Lógicamente, estamos trabajando en toda la Time Use Week y también está acogida aquí en el Barcelona Activa, ¿no? En nuestra agencia de promoción de la ocupación, y también estamos avanzando en materia de investigación y de divulgación pues de estos aspectos de las políticas de tiempo. Más adelante también vamos a contar con las autoras de nuestro dossier 17, del dossier del tiempo número 17, con una reflexión sobre el tiempo y la sostenibilidad, que esperamos también que pueda enriquecer los debates que apuntabas, Marta. Estamos trabajando para principios también del primer trimestre del año que viene. Tendremos una publicación, un nuevo dossier también sobre pobreza del tiempo, bastante basado al máximo posible en la ciudad de Barcelona. Estamos terminando esta publicación. Acogemos con mucho gusto la Asamblea General de hoy y también estamos trabajando en la ceremonia de traspaso pues que será el mes de marzo. Hemos relanzado nuestra página web, la tenéis desde principios también de este mes, la tenéis en castellano, en catalán y en inglés, con todo el laboratorio del tiempo actualizado, todas las actuaciones. Estamos haciendo un gran trabajo para poder poner a actualizar al máximo todas las actuaciones que realizan estas 235 empresas, organizaciones de la ciudad que están involucradas en la difusión de las bondades del tiempo, de la buena organización del tiempo. Espero que hayáis podido ver también, porque no únicamente tenemos difusión online, sino también offline. Tenemos banderolas en la ciudad, que no sé si habéis tenido la ocasión de poder ver, desde el 1 hasta el 30 de octubre, pues anunciando la Time Use Week y expresando pues ese eslogan de el valor de tu tiempo, que es el que hemos elegido para hablar de la capitalidad. Seguro que todas sabéis, tenéis las bolsas, y también, como decíamos, queríamos llegar a la ciudadanía, así que hemos hecho una gran difusión de unas postales hablando pues eso de cómo conseguir, de cómo trabajar todas por ese tiempo más saludable, más sostenible, más igualitario y más eficiente. Ha llegado pues a todos nuestros equipamientos municipales, deportivos, etcétera, para uso y disfrute de la ciudadanía. Diseminación online junto con nuestras compañeras de redes sociales, en las redes sociales, en las webs del Ayuntamiento de Barcelona. Y por último, ya también estamos haciendo un gran esfuerzo y además con mucho gusto en poder llegar y territorializar al máximo estas actividades para que lleguen a las personas, ¿no? Que es lo más relevante, ¿no? Son actividades que estamos desarrollando para la ciudadanía. En primer lugar, estamos a punto de iniciar un proyecto que nos hace muchísima ilusión, que estamos haciendo también de manera colaborativa con nuestros departamentos de promoción a la infancia, con los distritos, que son nuestras unidades territoriales, y con otros equipamientos municipales, como son sobre todo aquellos dirigidos a la infancia, las ludotecas, los centros infantiles, y también con las bibliotecas de la ciudad, para conocer, para hacer una actividad con las criaturas, con los niños y las niñas de Barcelona, conociendo qué es el tiempo para ellos y para ellas, y también trabajando a partir de vídeos que luego tendremos también para poder trabajar con ello, que hacen en su tiempo libre. Y no únicamente con las criaturas, sino que también estamos trabajando directamente con nuestros compañeros del Departamento de Salud. Estamos generando unas charlas en formato híbrido, online o presencial, según quieran nuestros consejos de salud de los distritos. De nuevo, estamos bajando para poder hablar unas conferencias sobre tiempo y sueño, súper importante en cuestiones de salud.
Y por último ya también coordinadas con nuestros compañeros y compañeras del Instituto de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, también pensando junto con ellas qué podíamos hacer para promover esta idea de la buena organización de los tiempos en el deporte. Decidimos que una de las cuestiones mejores que podíamos hacer era la conferencia inaugural de unas sesiones que hacen de manera anual también al profesorado de educación física para plantear ese tema crucial que es muchas veces, ¿no?, en las extraescolares, infantiles, etcétera, ¿no?, los tiempos y el deporte, ¿no?, para pues también aspectos de salud y tener esto también, generar la máxima difusión posible de todos estos aspectos. Yo encantada, lo dejaré aquí, encantada de recibir vuestras... Esto es un camino conjunto y encantada de recibir... Ay, que no se oye, ¿sí? Ah, perfecto. Pues yo diría un gran aplauso para Barcelona, para Sonia, por esta explicación. Y de verdad, Sonia decía, estamos intentando ser embajadoras, ¿no?, de la red, y creo que, de verdad, os podéis llevar un buen premio, un buen reconocimiento de la cantidad de actividades que habéis hecho para la ciudadanía y también, ¿no?, para sensibilizar a otros municipios y a otras regiones durante esta capitalidad. Así que muchísimas gracias. Y ahora voy a pasar la palabra a Diana Parra. Diana Parra nos va a hablar de este evento que ha empezado a nombrar Sonia, que era del encuentro que hicimos con Natalia Fidel, que también está aquí presente hoy, y con Cideu, de qué estáis haciendo las ciudades iberoamericanas en políticas del tiempo. Natalia, Diana, buenos días. No, buenos días. Primero que todo, agradecerles la invitación que nos hacen precisamente a Bogotá, que está comenzando a innovar en temas de políticas de tiempo, y eso es importante decirlo. En Latinoamérica esta reflexión hasta ahora está llegando y evidentemente, digamos, ser parte de esta red pues hace que no solamente nos introduzcamos en la conversación, sino que empecemos a hacer acciones que se traduzcan en perfectamente, digamos, que las personas tengan más tiempo. Yo quiero comenzar por agradecer a Sonia Ruiz, quien fue básicamente quien nos contactó con la iniciativa de Barcelona Time Use Initiative. Y gracias a Sonia es que nosotros llegamos acá, ¿no? Y eso es importante decirlo también, o sea, en el trabajo maravilloso que ya nos explicaste, pues efectivamente Bogotá comenzó a ser parte de la red y llegamos pues a hacer la primera semana iberoamericana de políticas del tiempo, en donde las reflexiones fueron muy interesantes, y yo creo que ahí termina, digamos, pasando por la discusión de, y ayer lo hablamos incluso, de no solamente qué pasa a nivel Europa con el tiempo, con la organización, digamos, de los servicios sociales, con las formas en las que las personas distribuyen su tiempo, sino cómo también, por ejemplo, factores socioculturales, socioeconómicos que vivimos en Latinoamérica, pues influyen en esa redistribución y organización del tiempo, que yo diría que tal vez no está tan organizada en Latinoamérica, y eso es importante decirlo. ¿Por qué? Porque confluyen diferentes factores, ¿no? O sea, el tema de las desigualdades socioeconómicas está primando siempre. Hay un tema de búsqueda de recursos económicos muy distinta, digamos, las jornadas laborales son más bien mucho más amplias a las jornadas laborales que tienen en Europa, y efectivamente pasa también por la lógica de la prestación de los servicios. Y yo creo que una inexistencia también, por ejemplo, de sistemas de cuidado, que es en lo que Bogotá viene innovando de manera, al parecer, magnífica. Hemos recibido bastantes premios por nuestro sistema de cuidado, entonces puedo decir que magnífica. Pero digamos, creo que esa falta de comprensión del derecho al tiempo, ahorita lo hablábamos también, del derecho a no hacer nada, ¿no?, que puede ser un derecho, pues no había llegado a Latinoamérica tan fuerte, y con la primera semana iberoamericana del tiempo lo que hicimos fue efectivamente comenzar a reflexionar y comenzar a poner el tiempo y el derecho al tiempo en la agenda, y en la agenda no solamente de los gobiernos, digamos, locales, sino también nacionales, pero también de la ciudadanía. El tiempo es algo sobre lo cual no se reflexiona mucho, a pesar de que en las conversaciones de manera constante siempre es un poco cuando nos vemos, no sé, no tengo tiempo, ¿no? O sea, es un poco paradójico lo que a veces ocurre. Y yo creo que, digamos, este tipo de iniciativas, de redes
iberoamericanas, de los networking que se logran hacer a nivel mundial, nos permiten dos cosas. Uno, por supuesto, la reflexión, y dos, aprender. Y recoger esas buenas prácticas que están sucediendo, adaptarlas e implementarlas también, y por supuesto pensándolas a nivel territorial y con un enfoque mucho más latinoamericano. Yo les quiero contar, pues desde Bogotá nosotros participamos en la conferencia que hicimos del 19 al 22, presentando nuestro sistema de cuidado, que no es otra cosa sino un banco de tiempo, precisamente para quienes, para las que menos tienen tiempo, que son las mujeres, y las mujeres que realizan trabajos de cuidado no remunerado, que tienen personas, digamos, a su cargo. Y ahí es interesante porque ponemos de nuevo la discusión sobre temas que no se habían visibilizado, sobre poblaciones que teníamos ocultas incluso en la prestación de servicios sociales, y tres, porque comprendemos que definitivamente una agenda de tiempo tiene que ser una agenda con perspectiva feminista y con enfoque de género, porque de lo contrario, pues no va a pasar. O sea, los hombres y las mujeres nos movemos distintos en las ciudades, nos ocurren cosas distintas, la división sexual del trabajo efectivamente genera unas prácticas y formas de organización del tiempo diferentes entre hombres y mujeres, y pues efectivamente no hay que desconocerlo, las mujeres somos las que menos tiempo tenemos, y sí hay una pobreza de tiempo que nosotras en Bogotá al menos estamos empezando no solamente a identificar, ya con estadísticas y demás, que fue también algo, digamos, en lo que participamos, sino sobre todo a responder con acciones desde el gobierno de Bogotá, y yo creo que eso es importante decirlo, porque hacerlo desde una ciudad como Bogotá pone también el tema a nivel nacional en Colombia, y no en vano hoy en día tenemos un gobierno que está pensándose en un sistema nacional de cuidado y que seguramente nos va a permitir que la experiencia de Bogotá pueda ser reproducida en otros territorios de Colombia, y eso evidentemente va a traducirse en que hayan más mujeres que tengan tiempo para sí mismas e incluso para poder tener espacios de respiro y descanso que no necesariamente ocurren en nuestra región. Sí. Pues creo que... ¿Terminas o...? No, ¿Sí? yo estaba diciendo, me dijeron 3 minutos, 3 minutos. Perfecto. Diana. O sea, organizo el tiempo. Muy buena organización del tiempo, enhorabuena. Gracias también por sumarse a la red y de esta manera tan energética y de manera tan promotora y tan valiente como estáis haciendo. Y esperamos pues, que Bogotá pueda ser una muy buena también embajadora de la red en los próximos años, conjuntamente con otras ciudades que después presentaremos. Now I'm going to switch in English. Yes, okay. And I'm going to introduce now Marina Lafay, who is the councillor of Strasbourg, and she is managing the time office of Strasbourg. So welcome, Marina, and you will talk us a bit about your vision, no? The vision of the city on sustainability and time. That is a topic that you are also working with the Association Tempo Territoriale. Yeah. Welcome. Yeah, first of all, I would like to thank you, all of you, for your invitation, and especially the city of Barcelona. You said temple of time, capital of time. It's very impressive. You have done a lot of things, and so thank you for that, and thank you for the network and you, Marta. I would like to say that this network is very friendly. We talk a lot of questions, we have a lot of emails, and so Marta, Ariana, and Mark, so it's very nice to work together. It's an honor also for Strasbourg to be on the board of this network, and I will speak for Strasbourg City, but also for Tempo Territorial, because I'm also on the executive board for this network, and Tempo Territorial coordinate all the action for the city in France who have an interest of time policies in general. I would like yet now to share with you a few words about from my experience in Strasbourg and Tempo Territorial. Just to say perhaps that don't forget any project linked with innovation or conduct of change to implementing time policies is
always a big challenge. And that's why also the network is very important for us. It's help us, it's challenging us, you support us too. And that is important to have a sustainable action also. We spoke a lot about genders and question of equalities here yesterday and last year too. And so in Strasbourg, we are also invested to pursue this gender equality also. And so we know that this question is very important and central. In Milano in the 70s, it's the origin of time policies. But we said yesterday and today, unfortunately, most of the issue remains relevant today. But last year, I spoke here, not in this room, but in Barcelona, about the climate change and the ecological issue. And I want to develop that today also. The question of ecological imbalance in general, because with advancements of science, we know for sure that it's very relevant and urgent to approach this issue today to avoid the runaway effects. We don't obey human temporalities, but the law of physics also. And so in this context of war of Ukraine, exposing to the dependence of the economic system on fossil energy, the UN nation climate experts, they explain and have recently published a report in which it's proved that our humanity has only 3 years to act, to react, to preserve a livable world. So I think I would like to insist about that we have to think more about this question. We have to act together now, to react, to find some solution together, to share some good practices. But today, it's also in the declaration of the Barcelona, 4 times that we have signed together last year. We have specific matters on this topic. On the first paragraph, I think, it's written, nothing that the organization of time can positively affect sustainability and decrease our collective carbon footprint. And I don't develop it, but it's written on the first paragraph. So I think that we need to go further about this climate change and ecological problem here in the network. It's completely linked with the time policies, and we need to act quickly, to slow down, for instance. It's urgent to slow down. So perhaps, yes, we can think also that the acceleration of the world accelerates the process of degradation of the planet, which has no longer the capacity to observe the consequences of our way of life today. What is being questioned, and we spoke about that yesterday also, is the capitalist system, and that reaches its limit today. And it's also what we might call the Amazon system. in France, we said that sometimes, Amazon system. And the desire to have more and to consume faster, to waste more. So in the contrary, personally and in Strasbourg, so also we are convinced that it's very urgent to slow down, and it's, I think, an opportunity for the climate change, but also an opportunity for the individual rights and a question of inequalities. Because when we break up the pattern of the imbalance in general, and when we break up the domination, the mankind's domination over nature, we break up also the male domination and the gender inequalities, I think. So we think about balance in general in our life. So that's why there is sometimes some scientists who develop a link between care for the nature and also
care for the planet, and there is a link between ecofeminism and the ecology in general. So at the end of the day, the question is perhaps to avoid the exploitation of resources, exploitation of bodies, of time, of gender in particular, of women, and of population around the world. That's why it's very interesting for us to open the network with South America, and perhaps as French, I can help, and the network we have can help to open in direction of Africa. That is very interesting, I think, to share some very good practices. So for that, I would like to insist that Strasbourg is very interested and also determined to help us for that. And I said also it's time to think of time. It's time to slow down. We are certainly all here convinced of that. But in the same time, I think we have to increase our efforts together. Because we have some crises, energy crisis, war, and so we must keep a lot of vigilance. I would like to say a sentence from the French and feminist philosopher Simone de Beauvoir, who has said about the feminism questions, let's never forget that a political and economical or religious crisis will be enough to cast doubt on women's rights. That's true, and I think it's the same for the time for time, and that's also a good reason for us to say that we need to strengthen the network, to open the network and to be strong together, also to increase this question. So I want to contribute with Strasbourg for that goal, and I would like to thank you for your attention, Marta. Thank you, Marina. Thank you for this expression of making the network strong, and for this reflection on a topic that is very, very relevant. And yesterday, Diego, that was here, was saying our aliados, our allies need to be young people, and are already young people, because are the ones putting the topics of climate emergency in the agenda, but also saying that they don't want this accelerated society that you were saying, that does not have enough balance between life and work and sustainability of life. So thank you, Marina, for this determination. Thank you, Joanna. Thank you, Genevieve, as well, for the work that you are doing from Strasbourg and with Tempo Territoriale. And now I will pass the word to Angelo, that I think that you have something to announce to the Assembly. Yes. So, buongiorno. Buongiorno. Thank you, Marta. Thank you, Angelo. Welcome. You can go to the podium. Angelo is the councillor of Bolzano, an Italian city, and will announce something to us. Thank you. I speak with ease, yes? I have 1 hour. I can speak for 1 hour. No? No, only 2 minutes. Buenos dias a todos. Good morning to you all. Dear Marta, dear colleagues, I am honored to participate for the second time in this international event. These days represent an important moment of discussion and exchange with all of you. It has only been a year since the network was officially relaunched, but it is growing thanks to the new members and thanks to these year meetings that have allowed us to learn more about the actions that are taking place in different countries in Europe and beyond. The impetus for change has become stronger and stronger, not only because of the dramatic events that have affected us, albeit indirectly, but because the pace of change has increased. At this particular moment in history, we believe that time policies have great opportunities. First, the old paradigms are being questioned. Two, the digital transition presents us with a new challenge.
challenge that we have to face in order to avoid the digital divide. And 3, finally, the ecological transition directs us towards a new idea of economy. Although time policies have a 20-year history, they are still highly topical with a great potential for development and dissemination while still bringing strong elements of innovation. A co-participation of multiple sectors is fundamental. It is no longer possible to make policy by distinguish individual intervention in different sectors, such as mobility, work, culture, school, and so on. We have to bring back to the center the concept of quality of life, not only for the individual, but for the entire community. This is possible with the affirmation of value, first and foremost, time, or rather, the right to time. This is why Bolzano wants to be the time capital of next year. We want to bring attention back to the topic of the inhabited city. The city has a space in which the individual and collective time takes place and in which people find a dimension that corresponds to their needs for sociality, work, and culture. Indeed, we want to affirm the importance of urban space and as a privileged place for collective living. For us, being the time capital means this: putting season back at the center with their needs and desire as the protagonist of change. The event that we are planning for next year brings back the method of temporal politics to which we were introduced many years ago by Mrs. Sandra Bonfiglioli, a great expert in this field and our guide. She is the one who tells us what a city times and time politics are. These are events in which the academic part merges with moments of confrontation and practical learning, where participation is the primary tool for achieving the goals we set ourselves. Yes. The question we have to ask are the following: where are the time policies in Europe? What are the interventions to be implemented in the coming years? Who are the protagonists of change? These are ambitious goals worthy of time capital that we believe we can proudly represent. Many thanks for your attention and a long, long life to our networks. Thanks, Marta, and goodbye and good job to all of us. Thank you, Angelo, for this announcement. So we already have one candidature for being the capital of time of 2023-2024. The process still is open, so if there are other cities that want to present the candidature, it will be open until November. But I think that it's very good that an Italian city, as you were saying, you were remembering, no, the women of the 80s and Sandra Bufalione, can also connect and bring here their vision to what were the time policies in the 80s and our vision for the future with all the citizens. Now, colleagues, I will ask you to stay here because we will open the floor for questions. Those people that is participating online can write their questions, their comments on the chat, but we will first open the floor for the people that is here in the room. If you want to make any comment on what we have been commenting, and especially remember that we did this question: which of the 4 topics you would like the network to talk about in 2023. So those that wish to talk, I will ask you to raise the hand, and if there is any question in the public, it will come to us. Very good. So, Jennifer, good morning. You can present yourself. Yeah. Thank you very much, Marta, and thank you for all the presentations, which were very, very interesting. So my name is Boulin, Jean-Yves Boulin. I am
researcher, sociologist, and I could say one of the fathers. No, not fathers, but who has participated with Ulrich Mückenberger and Sandra Bonfiglioli to the diffusion of time policies in Europe. And I am very happy that Bolzano will be the next world capital, time capital city, because I remember that my first, probably one of the first trip in Italy to understand what were the time policies was in Bolzano. And I remember the role of Inger Bauer-Polo, who was at the head of this department. And this is thinking about that and about the first experiences in Bolzano that I think that for me there are two topics for the next year which are very relevant. It is the first, participation, particularly because particularly in Bolzano there has been a lot of processes of participation of citizen, implementation of unions, of employers association on different projects. I remember very well that. And I think that we need now to involve more directly citizens in the design of time policies. Italy has been at the a precursor really in this area with the time of collaboration design with the table quadrangulaire with municipality, employers, unions, and citizens. And I think that we need now to think more deeply about how to renew, to redynamize the process of implementation of citizens. And I think about that because we see that there are more and more reluctance from the citizens toward the policies, politics, and so on. So we need to reflect on that. Particularly, we could also look at the Latin American experiences on that issue. And the second issue I would like to see for the next year is also the organization of time, working time, duration, and a reorganization of working time, because it is at the agenda, on the agenda of different cities in countries in Europe at this time. And for instance, 4 days working week and so on. And I am a bit cautious about that, but we have to discuss that as what could be the role of local and regional authorities in this area. So this is why I think, for me, that it's a discussion. If you ask for our opinion on that. So this and we have also, with Joanna, asked to our colleagues yesterday of Tempo Territorial. They agree also with these two. They agree with these two issues. But I want to thank you for all the presentations. Thank you very much. Thank you very much, Genevieve. So we take that into consideration. I see 2 hands raised, 3. Let's start with Natalia, maybe, and then we will follow with Noemi. Natalia, good morning. Good morning. Thank you very much for your expositions. Congratulations, Barcelona, for having being the capital. They were all very interesting. And I wanted to ask a question to all of you, but I'm going to have the same choice as he did. I'm going to choose also the time for participation and democracy, because I will think it would be very interesting to
co-create or have a process of co-creation of policies, time policies with citizens. And I think that the organization of working time is actually a present topic that is actually being discussed. So we have to, I think that is very interesting, and it is in the agenda now. So we have to think for the next capital of time policies if we want to talk about something that it is in the agenda, or we want to put another topic. So maybe I will also, I will keep with the organization of work but yesterday we had a very interesting talk about about the night dimension of time, and I think it's very interesting to see the impact in health. But I was going to get you, Diana, talked about the Banco de Tiempo as a philosophical term, but I wanted to ask all of you if you know any concrete experience of a bank of time, but to use it in actual terms of a bank of time. I'm thinking of Latin American countries where retirement funds are very bad, are very little, where if you have in Europe any case of bank of time where you can put in time when you are active and then use it and use it, give it to other generations, but use it when you are on retirement age and you don't have no one to look after you. And is there any European experience of an actual bank of time? Thank you. Very good. Thank you, Natalia. Noemi? Please, if you can, it was Natalia talking from Buenos Aires. Now it's Noemi talking from Bolzano. If you can present yourself when you are speaking, I already did. Yeah, for sure. Thank you. So, hi, good morning, everyone. I'm Noemi from Bolzano. And first of all, I would like to thank you, Marta, for having us, me and Angelo, here today, representing the City Council of Bolzano. As Genevieve has introduced a little bit, participation is a really important topic for us, for the city of Bolzano. So we agree with him. It can be a really interesting topic for next year agenda. And so, as briefly explained by Angelo before, we have a little bit an idea of what we want to do next year. And we have also thought about speaking and explaining a little bit more about working times and what are the issues now in Italy, but not just there, but in all the other countries. So it will be great if we can speak about these two topics. And also digitalization is an important topic. So it is really difficult to decide between all of them. Okay, let's get more input. Thank you, Noemi, Silvia, and Sabina that are following us online from Bolzano. Thank you as well for all your work that you are doing from the Time Office. Hello, everyone. I would like to... Can you present yourself, please? Yes. My name is Nicole Fayella, and I also am studying in Bolzano, in the University of Bolzano, a master in eco-social design. Also with Elisa. And I would like to raise a new topic because I think what Marina was saying is very important, and I think it's not been mentioned so much, and it's the care for nature. And I wanted to ask also, like, what kind of activities or initiatives have you done considering more than humans? And I think all the topics suggested are very based still in a human perspective or in a human approach. And it was also mentioned, I think, Marta, you mentioned that, okay, let me see my notes. The right to time will be the right of the 21st century, and it's a time revolution, something you're thinking about. So I am pleading as a new generation to not considering these human benefits of time, but also others, like otherness approach to time. And I think
that would really be something revolutionary. This, thank you. Thank you very much. So we take note of that as well. Very, very good paradigm. Very good. Hello. Hi. Yeah, go ahead. I am Gemma from Diputació Barcelona. Okay, better. If I can speak, speak in Spanish, it's better for me. It's easier for me. Yeah, let's. Yes? Sí, puedo hablar en castellano. Si no, Vamos a hablar en español. Un momento. Vale, mejor. Bueno, yo quería resaltar también el interés del tema de servicios públicos y tiempos y digitalización. Ayer se comentó, creo que fue Yayo Herrero, hizo una reflexión muy interesante, ¿no?, sobre cómo las personas con menos recursos necesitan mucho más tiempo también para gestionar necesidades básicas que requieren ir a servicios públicos, hacer procesos con tiempos muy largos y a veces complicados, ¿no?, para pedir ayudas, o como ahora mismo también hay procesos, ¿no?, de pedir ayudas, por ejemplo, vinculadas a temas de sostenibilidad que nos están pidiendo por todo lo que implica. Entonces, creo que es muy importante también, vinculado también a la digitalización, pero a facilitar, ¿no?, todos estos tiempos, ¿no?, de la administración y de los servicios públicos, y también me parecía importante resaltarlo. No sé si he ido muy deprisa para la traducción, pero bueno. No, all okay. Thank you for this proposal of digitalization, and not as the only solution for people that lives in a small rural areas. No, so it's a very interesting reflection that yesterday we were doing. Diego. Hi, I'm Diego from Argentina, and let me champion the night, because I think it has a very rare quality of integrating a lot of areas, which the other topics are, of course, extremely important, but the night covers all of them, actually, because talking about the nocturnal dimension of time, we will talk about safety, about mobility, about nature, because light contamination, light pollution is messing up with insects, with birds, and with life in general, with homeless people, with things that happen in hospitals and health-related issues. And the other reason why I really love I'd love to have a night as a topic is that it hasn't received a lot of attention in terms of time policies and of the academic studies of time. So even if it's for 2023 or later, I think that the nocturnal domain of time has to be a topic for this network. Thank you. Clear argumentation for choosing the night topic. I see Emily. Hi, so I'm Emily from Belgium. I would like to talk about the night dimension of time too, because I work for an association that works against any discrimination women can face, and night dimension of time implies the safety of women too, because I don't know in every country, but I know that in a lot of countries, a lot of women has a problem with night and safety, and I think it's important to highlight it. And as a second choice, the participation is also very important, because we are nothing without the citizens. So, yes, that would be our choices too. Thank you very much, Emily. I see a couple of hands more. Thank you for a very interesting event. Well, a lot of the persons sitting in the chair are known. There was a question about time banks. I would like to take an advantage to tell you that time is the wrapping of all life. I think it's very essential. We had the great chance of having Sonia Ruiz in March speak precisely on time, emotions, and life, right, Sonia? It was one of the activities we organized from the Sitges Time Bank. Very curiously, we are involved in the Asociación Iberoamericana de Bancos del Tiempo. I'm a member of the council, and we have already started twinning with Ecuador, and now we're going for Colombia, which makes precisely this more international. The last week on Latin America was very interesting.
Time banks started in Italy, and it was women who started it. I was then a consultant for the European Commission in the 80s. Very curiously, we were trying, we still had the ECHO, and they vetoed us because we wanted time to be a social currency. This is history. This is history. And this activity of time use is precisely a revolution against the system, the establishment, where Europe is failing, miserably failing the citizens. It is very interesting to change precisely all these things, and I would suggest that we work on participation, because without citizen participation, we do not go anywhere. There is one point I would like the members of the panel to answer. Have we thought about the different notions of time in Europe and in the world? Latin America has not the same notion of time as us when we're talking about the night, for example. In Europe, we live late at night in Spain, but that is not so in Finland, for example. So let's talk about the different cultures, and let's talk about the different generations, because an old lady will not think as an adult lady, but maybe will think the same as the granddaughter. Please bear this in mind. Thank you. Thank you very much, Fernando. And we will get the last intervention from the room. Hello. My name is Gonzalo Iparraguirre. I am from Argentina. I'm an anthropologist, and I will follow the words of the colleague here, because my point is that we must add to the study and the policy of time the dimension of temporality, the different notions of time that we have in the world. Mostly in Latin America, we know that we have a lot of indigenous communities, indigenous people. In Argentina, in Colombia, in all the countries we have indigenous people, and different notions inside hegemonic temporality also. As I saw here in Europe, we have different countries, different cultures, different living people that have different notions of time. So I think that it's a challenge to add in our agenda the study of the different notions of time, and also how these notions impact in different policies. So this is my contribution, and I support your position, because we must be aware that culture is inside, and it's among all of these topics. So we must be aware of the temporality dimension. Thanks. Thank you very much. Colleagues, I know that from the online side, we also have several questions. They are informing me that the topic as well that is getting more consensus is time and participation online. But given that we are a bit late on time and we at the time organization, I will tell to the colleagues online that we will discuss later the questions with the speakers, and probably in our summaries that we will be elaborating in the coming days, the answers will be there. But now, colleagues that are here in the stage, I would like to give you 1 minute to choose 1 or 2 questions and answers. 1 minute, because we want to give the welcome to the new members. Okay? And later, remember that we have the break time where we will be all able to discuss together. So let's start maybe with the following the intervention order. I will give the floor to Sonia. Thank you very much, Marta. So to be very quickly and to answer Natalia, in Barcelona we have many, especially grassroots organizations that are organizing or they're just banks of time. What I cannot tell you if they are working with this retirement perspective, but we have plenty of them. We can, afterwards, I can show you, because I think that we even can find a map
in case you're interested, and try to contact them and see. We also have awards from the public awards from our municipality that go, if they ask for funds, we fund this type of initiatives. So we have plenty. I don't know if with this return perspective, but we can check, because it's also very interesting. As I have the floor, I will quickly vote also for participation and democracy, as we also proposed yesterday. And my heart is divided between the ninth dimension of time, which I think is very, very important, and the digitalization of public services, which I think that has a lot of potential in order to overcome all sorts of inequalities that we are experiencing today. So I will leave it there. And just to answer Fernando, or to comment on what Fernando was saying, extremely important to talk about the dimension and the concept, the different concepts of times, and also try to, as here in this network, we want, Marta was pointing out that too, that we want to, it's very important to think philosophically and to have a theoretically based, well-based framework. But the practice, our public policy practice, has to be always related. So the concept of time and how to make it better through public policies should be also an aim of this network. Thank you very much. Diana? In Spanish. Okay. No problem. Okay. No, yo, digamos, pienso en la idea de un banco de tiempo muy en la lógica de que en Latinoamérica los estados tienen que convertirse y tienen que contribuir precisamente en poder darle tiempo a las personas que lo requieren para que éstas puedan, digamos, valga la redundancia, tenerlo, ¿no? Y yo creo que darle tiempo, por ejemplo, a las mujeres permite, entre otras, que éstas puedan formarse, puedan tener espacios de respiro y autocuidado y puedan también generar ingresos y hacer participación política, que es el gran problema, digamos, que enfrentan sobre todo las mujeres en Latinoamérica. Yo creo que a nivel mundial lo enfrentamos, pero en Latinoamérica, insisto, con las grandes depresiones socioeconómicas que manejamos, se requiere. Y ahí es donde la noción de banco de tiempo, digamos, no pensada como yo, o sea, no es un tema transaccional en ese sentido, digamos, de la misma lógica de la banca, sino es más una noción de cómo organizo yo mis servicios para que en esa organización, por ejemplo, en simultaneidad, yo pueda darle cuidado a las personas que ella cuida y de esa manera liberarle tiempo para que ella pueda tener tiempo, insisto, para formarse, para educarse, para tener espacios de respiro, para generar ingresos o participar políticamente. Ahí es donde yo creo que la noción de banco de tiempo cobra sentido, ¿no? O sea, traigo un concepto, tal vez lo extrapolo de una noción un poco no tan querida en estos tiempos, pero que nos sirve mucho para mostrar que el Estado efectivamente sí tiene que convertirse en ese gran dador de tiempo, en ese gran giver finalmente del tiempo, que si no lo hace el Estado no va a pasar. Es decir, no hay una redistribución al interior de los hogares todavía en lógica de tiempo. El machismo, digamos, la estructura patriarcal que existe todavía en Latinoamérica y que es demasiado afianzada en hombres y en mujeres, no permite que haya una redistribución de tiempo al interior de los hogares, y mientras esa transformación cultural se da, pues el Estado tiene que entrar precisamente a brindar y a intervenir pues, en esa reorganización de tiempos que no tenemos necesariamente. Muchas gracias, Diana. Marina? Yeah, sorry. For the question about Bank of Time, I would like to say that in Strasbourg, but I think in France, so we are not very familiar with this question, but we are very interested to be inspired of that. For instance, in Strasbourg, you know, we had a big capital for Christmas period. We have an old market, but the people in Strasbourg, they ask us to change this market because it was so commercial, to business and so they ask us to think about something else. And so we had a student last year who was work about that and about Bank of Time, perhaps to find some inspiration where services can be present.
that people can offer during this period, this special period between November and the end of December. That perhaps we would like to develop something in this period linked to the Bank of Time. So I'm interested, but yes, if you have any ideas. And so in Strasbourg also we have focused now on the question of night, because we have to reduce the light because economical and ecological aspects, but also we consider the question of women's security and empowerment of women during the night. They have to keep their liberty to circulate, for instance, during the night. They work during the night. And so there is a lot to share about that. And for the question of the conception of time, I would like to say that it is very interesting to think about that in link with the question of the democracy. For instance, I'm also responsible of the action in the part of Strasbourg, and I met oftenly I meet some people, and when young people or teenagers said to me, Madame Lafay, it's very urgent to act, we wait this action. When some young people said it's urgent, we wait, that is 6 months. Perhaps one year, but not more. But an old people, you can say, yes, we have to think, to work together. 2 years, it's perhaps acceptable, but not for the young people. No? That's also interesting to work about that. Thank you very much, Marina. And to finalize, Angelo? 1 second only. I wait all in Bolzano to discover la nostra, our Banca del Tempo. We have a Bank of Time, very good, but you discover in Bolzano. And I think it's good to participate to construction together the program for the next capital of the year. That's a very good idea. So we will give this opportunity. Thank you very much. Now, colleagues, we will move to the last but not least important part of the General Assembly, that is the official welcome to the new members. We are very happy, and this shows that the network is growing and is generating interest to see that there are new members joining today. And the first person that I will call to explain us the reasons to join to the network is Natalia Fidel, who is who is part of the Legislative Chamber of Autonomous Cities of Buenos Aires, and they signed the welcoming right here. So welcome to the stage, Natalia. Thank you. Thank you very much. Good morning. I'm going to switch to Spanish, so if you want to put on the machine. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. La verdad que me voy a sumar al agradecimiento de los gobiernos locales y de las ciudades por invitarnos a participar del Barcelona Time, bueno, por la invitación de Barcelona Time Use Initiative a participar del Time Use Week. La verdad que para mí es un honor, a pesar de tener el ritmo circadiano totalmente revolucionado, porque para mí son las 6:20 de la mañana, es un honor para mí representar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en ser miembro en esta red, para ser miembro de esta red de políticas del tiempo, y en honor, la verdad que nos parece muy interesante formar parte de esta red por tres aspectos. En primer lugar, contarles un poco, poner sobre la mesa la experiencia que tiene la Ciudad de Buenos Aires en materia de políticas del tiempo para poder aprender o poner en común, en debate, este camino y los aciertos y errores que tuvimos en este proceso. Por supuesto, aprender y nutrirnos de las experiencias de todos ustedes, así que nos vamos como con muchas ideas y para seguir decantando y desarrollando y sobre todo materializando en acciones. Y desde el punto de vista más estratégico, la verdad que encontrarnos con la Declaración de Barcelona lo que nos hizo fue ampliar la mirada estratégica sobre las políticas del tiempo, ¿sí? Nos abrió el espectro multidimensional del tiempo y todas sus implicancias en términos de las políticas de segunda generación. Ahora, cuando les cuente un poco cuál fue nuestro recorrido, van a ver que después
habernos encontrado con este espacio de reflexión lo que nos permite es justamente eso, ampliar el horizonte estratégico del tiempo, como de la dimensión política del tiempo y también del tiempo como un derecho ciudadano, y eso la verdad es que esperamos poder estar a la altura y poder aportar nuestra experiencia y conocimientos para seguir generando una agenda de acciones concretas. En la pantalla lo que van a ver un poco es cuál fue el recorrido de la Ciudad de Buenos Aires. Si hacen un clic más, creo que aparecen, ahí está, los distintos acontecimientos. Contarles brevemente que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una encuesta del uso del tiempo desde el año 2005. Ayer Diego Golombek hablaba de la dificultad para definir el tiempo. Nosotros no nos atrevimos a tanto, pero sí lo que hicimos fue cuantificar el uso del tiempo en términos del trabajo que uno le dedica al mercado, el trabajo doméstico no remunerado, que fue un tema recurrente en estos paneles, el tiempo que se le dedica al estudio, o sea, se clasifican las actividades y el uso del tiempo en función al trabajo del mercado, trabajo en doméstico no remunerado, el tiempo que uno le dedica al estudio, al tiempo libre y al descanso. Y ayer también fue muy interesante la intervención de Sara Moreno, porque la idea no es solo cuantificar este uso del tiempo, sino también generar un análisis cualitativo de lo que nos brindan estos datos. Y lo que quiero poner sobre la mesa de esta red, de este network de gobiernos locales en políticas de tiempo, es que la Ciudad de Buenos Aires lo que hizo fue implementar en 2005 esta encuesta del uso del tiempo, pero como un módulo de la encuesta anual de hogares. Que una encuesta anual lo que hace es medir las transformaciones económicas que son más recurrentes, ¿sí? Y luego vamos a ver que en la encuesta del uso del tiempo, que le dimos formato de ley y es quinquenal, lo que se miden son procesos culturales que llevan más tiempo modificar. Entonces, en el 2016 dimos un salto cualitativo y evolucionamos hacia una encuesta del uso del tiempo específica, no ya como un módulo de la encuesta anual de hogares, sino como una encuesta en sí misma, en donde me parece que el valor que podemos aportar a esta red es la metodología. Lo que nosotros usamos es el diario del día anterior, donde uno le pregunta a los integrantes de un hogar qué es lo que hacías, qué es lo que hiciste en el día de ayer durante las 24 horas, cómo distribuiste el tiempo, y ahí sí nos animamos, Diego, a definir un poco el tiempo en términos de el tiempo simple y el tiempo simultáneo. O sea, lo que medimos es no solo cómo distribuimos las tareas específicamente en una actividad, sino también simultáneamente en varias tareas. Y acá ya me están redondeando, pero contarles que el resultado que dio esta encuesta del uso del tiempo en el 2016 es que en promedio, en la Ciudad de Buenos Aires, las mujeres le dedicamos 2 horas más por día al trabajo doméstico no remunerado. 2 horas. Pero si eso lo analizamos por nivel socioeconómico, las mujeres de menos ingresos le dedican hasta 6 horas más por día al trabajo doméstico no remunerado, que tiene que ver con las tareas del hogar, el cuidado de niños, el cuidado de adultos. Si esto lo vemos con mujeres de menores ingresos, con más niños, las mujeres de menos ingresos con más niños tienen hasta 8 horas más por día destinadas al trabajo doméstico no remunerado. Entonces, en plena pandemia, lo que hicimos fue también generar un proyecto de ley para que esta encuesta del uso del tiempo sea sistemática y sea una política de Estado, que no dependa del gobierno de turno de implementarlo o no, porque ahí teníamos una estrategia que era dimensionar la prevalencia de este sector del trabajo doméstico no remunerado en el Producto Bruto Geográfico de la ciudad, que la Ciudad de Buenos Aires ronda en 13,4%, o sea, el trabajo doméstico no remunerado, que es ni más ni menos que poder cuidar y hacer crecer y alimentar a los recursos humanos del futuro, aporta al Producto Bruto Geográfico de la ciudad un 13,4%. Y de ese 13,4%, el 70% recae en las mujeres. Entonces, lo que pasó fue que en plena pandemia, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, lo que hicimos fue poner este tema en debate en la agenda pública y salió por unanimidad esta ley de encuesta del uso del tiempo. ¿Para qué? Para que sea una política de Estado, para que se genere darle continuidad. Por supuesto, ponemos a disposición también de la red el texto, sé que ustedes están trabajando en un proyecto de ley para aquí, pero para que sea una política de Estado y que pueda tener periodicidad quinquenal.
Y además aumentamos la muestra de 3.000 a 9.000 casos para poder generar distintos cortes socioeconómicos. Ahora sí, para terminar, decirles que adherir a la declaración de las políticas del tiempo de Barcelona, acá tengo la firma física, que ahora te voy a hacer entrega a Marta, lo que nos hizo fue abrir justamente la dimensión, el aspecto, o sea, la dimensión estratégica de las políticas del tiempo para poder usarlas como un insumo. Después en el próximo panel vamos a hablar cómo esto es un insumo para definir otras políticas públicas que en definitiva lo que estamos buscando es una redistribución más equitativa del tiempo para tener sociedades más sanas, más productivas y más igualitarias. Así que no digo más nada y les hago entrega a nuestra firma de la declaración y gracias por recibirnos en esta red. Muchas gracias. Y muy contentos de contar con ustedes, Natalia, y de que nos hayáis podido acompañar aquí. Ahora voy a hablar también de otra persona que viene desde Latinoamérica, es Gonzalo Ipagar. No, se va a enfadar conmigo, ¿eh? Ipagar. No, Gonzalo, lo vas a decir tú, que se me ha quedado aquí, que es un gran amigo y además llevamos mucho tiempo colaborando en políticas latinoamericanas del tiempo. Bienvenido. Muchas gracias. Good morning, and I will speak in castellano. We are in Catalonia, it's castellano, not Spanish. So, muchas gracias por la invitación. El apellido es Iparraguirre. Es muy difícil de pronunciar para los colegas sajones, las 4 R's. Es muy divertido escucharlo. Y para los franceses ni que hablar, ¿no? Las 4 R juntas es como imposible. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Marta. Mi vínculo con la BTUI arranca el año pasado cuando tuve la chance de ver el Congreso online desde Argentina y darme cuenta que existía una red de políticas del tiempo y una red de gobiernos que estaban pensando políticas del tiempo. Y para mí, como antropólogo especializado en el tiempo, con más de 15 años de trayectoria en el tema, fue un hallazgo darme cuenta de que había todo un mundo que compartía esta inquietud por el tiempo y ni que hablar sobre políticas del tiempo, ¿no? Unir la ciencia y el tiempo, para mí, la ciencia y la política con el eje en el tiempo era un desafío personal. Y los últimos años he trabajado como político en Argentina, como secretario de Desarrollo del municipio de Torkins, y ha sido justamente el campo a través del cual yo pude aplicar mi metodología y mi conocimiento sobre el tiempo y ver las formas de aplicar justamente el conocimiento de la antropología a la política. Y quería hacer énfasis justamente en que, así como tenemos los usos del tiempo, dentro del campo de las ciencias del tiempo, podemos pensar también en la gestión del futuro. Además de pensar en el uso del tiempo, que se relaciona con la toma de decisión del presente y lo que estamos actuando sobre nuestras ciudades, nuestros ciudadanos y nuestros territorios, nuestros paisajes también, como decíamos hoy, nuestra intervención en la naturaleza. La dimensión del futuro es un tema ausente en general en los estudios del tiempo, así como están ausentes los estudios de la noche, como mencionaba recién Diego. Hay una ausencia en el estudio sistemático del futuro. Y creo que es el espacio clave sobre el cual podemos trabajar para pensar nuestras decisiones y pensar en el diseño del futuro. Y quiero comentarles brevemente la experiencia que hemos hecho en Argentina, en Torkins particularmente, al diseñar instrumentos de toma de decisión, instrumentos estratégicos que permiten repensar el modo en que la política toma sus decisiones y que estos ejemplos justamente han sido una base de experimentación de cómo aplicar metodologías sistemáticas a la toma de decisión política, que no siempre tienen el aspecto y el impacto que uno quisiera desde lo metodológico y desde lo teórico, pero que no dejan de ser ejercicios que uno puede comunicar y puede compartir con otros colegas, con otros países. Y es también parte de mi motivación al estar aquí, el estar haciendo un estudio comparativo de lo que se sabe y se está haciendo hoy en Europa. He visitado varias de las ciudades aquí presentes, he estado en Bolzano, en Estrasburgo, en Bruselas también, conociendo cómo se está trabajando y voy a hacer lo propio en diferentes ciudades latinoamericanas para justamente tratar de tener un pantallazo, un panorama mucho más claro de cómo podemos aplicar los usos del tiempo, pero también la gestión del futuro para hacer de este campo de las políticas del tiempo
un terreno fértil para mejorar el diseño de las agendas y el proceso de la toma de decisiones. Muchas gracias. Pues bienvenido. Muchas gracias, Gonzalo. Ahora seguiremos, voy a cambiar un poco el orden, aviso. Seguiremos con Joana Ortega, que es la secretaria de la Asociación Catalana de Municipios, the Catalan Association for Municipalities. Joana Ortega, who is the General Secretary, will be speaking. Welcome, Joana. Thank you. Thank you very much. I'm very happy to participate today in this meeting. Gracias. Quiero agradecer a la concejala Laura Pérez, pero en especial, si me permiten, a Marta Junqué y a Sonia Ruiz por su energía, por su fuerza y por su liderazgo, que creo que es muy importante en estos tiempos que vivimos. Yo voy a hacer mi exposición en catalán, espero que puedan seguirme a través del traductor. I bueno, primer de tot, agrair perquè ha estat molt interessant poder compartir i poder escoltar totes les experiències de Bogotà, de Brussel·les, de Bolzano i així com de totes les persones que heu participat. Aquest és el principal esdeveniment internacional dedicat a promoure, però sobretot dedicat a reflexionar i a posar sobre la taula les bones pràctiques en polítiques del temps. Per tant, és un míting absolutament pragmàtic, que això crec que avui en dia també és molt important. Des de l'entitat que represento, la ACM és una entitat municipalista que representa 945 dels 947 municipis de Catalunya. Estem absolutament compromesos amb l'impuls de les polítiques del temps per afavorir aquest paper dels municipis com a principals motors de les polítiques que promouen una nova organització del temps i la reforma dels horaris. Ara mateix sentíem un representant de Sitges com explicava també en aquest sentit la importància dels municipis. Jo voldria fer 3 reflexions i després aportar algunes consideracions. Primer, aquest no és un debat únicament de les administracions públiques, sinó que és importantíssim el compromís dels ciutadans, de les persones, per tal d'impulsar accions i per tal d'arribar que l'àmbit dels usos dels temps arribi a tothom. Per això hem sentit a parlar tant de participació avui, perquè som conscients que no és únicament un debat de les administracions públiques. Ara bé, les administracions públiques hi tenen un paper crucial, un paper rellevant en aquest procés, perquè efectivament trobar aquest equilibri entre el temps personal, el familiar, el laboral, el de les cures del temps, el social i el temps per avorrir-se, jo també sempre reivindico aquell temps per fer no res, el temps per observar, per mirar i per tenir certa introspecció, doncs és molt important, tal com ho demostra aquest manifest i aquesta declaració de Barcelona. Per tant, segona reflexió, aquest repte parteix d'una qüestió que el temps encara és una font de discriminació, i una font de discriminació que afecta sobretot o en primer lloc a les dones. I per tant, de fet, en els seus inicis les polítiques dels usos del temps eren impulsades per les dones perquè és en aquest col·lectiu on més impacten aquestes discriminacions i aquestes conseqüències negatives dels canvis econòmics, sociodemogràfics i que a més, pel fet de viure una societat, si em permeten, centrada en la dimensió econòmica de la productivitat, en allò que només té valor si el teu temps és equivalent a un treball remunerat, crasso error, però malauradament aquesta encara és la realitat. I després, i aquí feia referència també al que ens deia el regidor de Bolzano, l'Àngelo deia que és cert que el municipi és on té lloc la vida de les persones, per tant és aquí on hi ha la veritable capacitat de transformar i de millorar en aquesta vida. Per tant,
els municipis també com aquests papers, com aquests pals de pallers que contribueixen i que faciliten accions per millorar aquesta adaptació i aquesta millora dels usos del temps. Acabo amb unes aportacions. Nosaltres creiem que la presa de consciència, que avui n'hem parlat tant, doncs va lligada amb la formació. Per tant, per nosaltres és molt important tot allò que va vinculat amb donar eines, amb formar els electes per impulsar, per creure's i per promoure polítiques del temps. Nosaltres al desembre de l'any passat ens vam sumar en aquest compromís municipalista. Creiem que a més la transformació no s'ha de quedar a les grans ciutats. Barcelona és un gran exemple, però a Catalunya més del 50% dels seus municipis tenen menys de 1.000 habitants i més del 77% tenen menys de 5.000 habitants. Per tant, si volem que la transformació arribi a tota la ciutadania, el que hem d'incidir també és en aquests municipis petits. Per tant, què hem fet des de l'Associació Catalana de Municipis? Donar totes aquelles, elaborar una sèrie de recomanacions orientades als ens locals que vagin des de donar impuls i accions, sobretot per sensibilitzar i divulgar actuacions adreçades a la ciutadania. Un altre molt important, que és tots els ajuntaments, tots els cartipassos municipals haurien de tenir una cartera, una regidoria d'usos del temps, això és molt important. Intentar posar en marxa, amb l'exemple de Barcelona sempre, aquests bancs de temps que tan bona salut tenen en molts municipis, avançar amb la flexibilitat d'horaris d'entrada i sortida, promoure teletreball i després un tema que segurament és més fàcil en els petits municipis, i amb això acabo, que és fomentar l'hora i avançar l'hora de tancament dels equipaments i dels edificis públics. Segurament això és molt més fàcil de fer-ho en un petit municipi i en canvi és un pas molt important que podem donar de cara a futur. Agraïm novament tot el know-how que ens en emportem. La veritat ha estat molt fructífer com sempre i agrair a tots els ponents les seves intervencions. Gràcies. Moltes gràcies, Joana. Benvinguda a la Network. Muchas gracias. Very important to see this role that we will see later with other associations, that they will bring other municipalities, the small municipalities that they don't have resources or capacities to join to a big network, they will be able to join with Associació Catalana de Municipis, Federació Catalana de Municipis, or other associations. I'm going to give the word now to Eleutheia Zigovara, that will join from Greece, from Trikala. Good morning, Eleutheia. Good morning from Trikala, Greece. On behalf of the Municipality of Trikala, I want to thank you for this opportunity to be with you today. It's a great honor, a great pleasure to be with you this day. The city of Trikala is a medium-sized city in the center of Greece and is considered to be the best example of a smart digital city in the country. The city promotes and uses smart solutions on mobility, on digitalization, and also in general in sustainable development fields. Also, Trikala has a great experience and a strong plexus of social structures, and the last decade makes serious efforts to incorporate the gender perspective in the local policies following the national and the European strategy in gender equality. About time policy, the municipality of Trikala and Greece in general has not a great experience. It's not a familiar field of policy. So in Trikala too, there is no special department, a special directorate or a dedicated structure, neither a local action plan for time policies, but certainly we have strong interest in learn about time policies and take advantage
of good practices of other cities in this field. Despite the fact that there is not a specific department, action plan, or policy for use of time, there are municipal actions and services of other departments of the municipality, especially of the Department of Social Welfare, that contributed have important impact, especially in balance of work, care, and personal time, especially for women who are the main family caregivers. So the municipality maintains and operates childcare services free. There are 15 free municipal kindergartens for preschool seniors, infants, and babies. There are 5 municipal free after-school centers for creative activities for children from 6 to 12 years old. There are also elderly care free services in the municipality. 6 open centers from the elderly people and other daycare centers for elderly and disabled people. Through these municipal services, we, we promote the reconciliation of family and work life for the beneficiary women, and we support and facilitate the equal access in labor market and the maintenance of their job, especially from the women with low family from low family income. So. The municipality of Trikala has not an extended or a strong experience in time use policies, but has strong interest to learn and take advantage of all the good practices of the other cities. And for us, this network is a great opportunity and inspiring opportunity to be a part of this very great job that you already have done and will do in the future. So thank you so much for the invitation, and we hope that we have a really strong commitment in this field too. Thank you. Thank you very much, Eleutheia. It's a very good news to start with a new country. Greece didn't have any municipality or region within our network, so we are very happy to have you here. And as you said, many cities and regions can happen. They might have interest on time policies, but they have not implemented yet. This is not a reason not to join, because you can come here and learn and then to implement, okay? So welcome everybody. And to talk especially on that, on this role of promoting time policies, I would like to call in the stage Jordi Seguer, who is the General Secretary of the Federation of Municipalities of Catalonia, who has recently joined to the network. Good afternoon almost, Jordi. Bon dia a tots i a totes i gràcies per la invitació. Jo seré breu. Bàsicament, des de la Federació de Municipis de Catalunya considerem molt important poder formar part d'aquesta xarxa de governs locals i regionals en polítiques del temps. El nostre compromís amb les polítiques de gestió del temps venen des de fa anys, la qual cosa ens demostra que aquesta qüestió forma part de la nostra agenda temàtica i també és la clara demostració de la nostra aposta decidida pel canvi en l'organització dels horaris quotidians per tal d'adequar-los a uns estils de vida que afavoreixin sobretot el benestar i la salut de la ciutadania i la bona convivència als nostres pobles i ciutats. De fet, la Federació de Municipis de Catalunya, si abans parlàvem de l'ACM, doncs la nostra entitat compta amb més de 600 ajuntaments i altres entitats adherides. Què hem fet en aquests darrers anys? Doncs ens remuntem, per exemple, a l'any 2017, quan ja aleshores la FMC va donar suport al Pacte per la Reforma Horària i a la Carta de Compromisos cap a l'Objectiu 2025, que servia, o la idea era, racionalitzar els horaris al país amb els indicadors europeus. També el 2020 revalidàvem el compromís de la Federació de Municipis de Catalunya per continuar implementant les polítiques del temps al món local i signàvem un nou protocol per promoure la racionalització dels horaris a Catalunya, impulsant precisament aquesta xarxa de ciutats i pobles per la reforma horària de la qual en formem part.
També vàrem signar, com bé deia abans la companya de l'ACM, la Declaració de Barcelona en polítiques al temps per afavorir el paper dels municipis com a motors principals de les polítiques que promouen una nova organització del temps i la reforma horària. Un compromís que ens agrada que continuï en vigor i per això la importància de formar part també d'aquesta xarxa per continuar col·laborant en l'àmbit municipal amb aquest objectiu compartit. Amb qüestions com les que esteu plantejant des que ha començat aquesta sessió i que anireu plantejant, entenc, durant tota la Setmana Internacional del Temps, sobretot abordant les desigualtats, analitzant iniciatives, que ha estat molt enriquidora, sobretot a poder escoltar les experiències d'aquest matí de diferents indrets, no només dels diferents països europeus, sinó d'arreu del món, i sobretot analitzant polítiques per combatre-les i, en definitiva, garantint el dret al temps com un dret de la ciutadania. Llarga vida, per tant, a aquesta xarxa. Bon dia de nou i moltes gràcies a tots i a totes. Moltes gràcies, Jordi. Benvingut a la xarxa. Además, la Federación Catalana de Municipios también está trabajando conjuntamente con la Federación Española de Municipios para también intentar llegar a más municipios españoles, como antes explicaba, que había promovido la capitalidad desde Barcelona. Muy bien, nos quedan dos últimas intervenciones, and the person that I'm going to call to the stage is Emilie Haller, and she's project manager of Sinerge Valion from Belgium. Welcome, Emilie. Thank you. Hi, so I'm going to speak in English. Hi everyone, nice to meet you. So my name is Emilie Haller and I work for Synergie Wallonie, which translates as Wallonia Synergy for Equality Between Women and Men in English. We are a small non-profit organization and we are working to unite women's group, women's association and other feminist activities in Wallonia and act as a bridge between them and Belgian politicians. We joined this network for multiple reasons. It is important for women that we implement time policies because, as we discussed already, they don't have as much time as men and then they don't have the same time as men. For Synergie Wallonie, it is important to promote and raise awareness in the Federation Wallonia Brussels, which is basically the south of Belgium and the capital where we are active. Our association fights against every kind of discrimination and inequality women can face. Time policies are an essential tool for equality between women and men. One of our purposes is to implement time policies inside Walloons town, cities, municipalities and regions. Our role is to push them to do exactly that in the aim of promoting gender equality. We are also a member of Tempo Territorial, and as such, we organized in 2016 the International Time Policies Colloquium. We also organized multiple colloquium in Belgium, presentation to multiple towns, and presentation to local organizations. Being here and participating in this network will allow us to feed from your experiences, your good practices, and allow us to replenish our list of tools and become more efficient. So thank you for welcoming us. And I wish for Synergie Wallonie to be a great member of this network. Thank you. Thank you. Thank you very much. I'm pretty sure, we are very sure that you will be a very active member, and again, a new opportunity to be in another European country very active again. And now, to finalize these welcoming words, I will give back the floor to Diana, who already presented herself and will explain why Bogotá has joined to the network. Thank you, Marta, in Spanish again. Okay. Hacer parte de la red de gobiernos locales y regionales sobre el tiempo surge de la convicción de Bogotá de que la cooperación técnica y descentralizada constituyen una herramienta esencial para potenciar capacidades de los gobiernos locales y atender de la mejor manera los retos que las comunidades enfrentan. Gracias al intercambio de buenas prácticas y de lecciones aprendidas en el marco de la gestión del gobierno, por supuesto, de cada ciudad.
Los beneficios de participar en esta red para nosotras ya han sido claros. Nuestro sistema de cuidado quedó incluido como una buena práctica de políticas del tiempo en la agenda local y regional de tiempo. Y esto, por supuesto, nos da la oportunidad de traer la conversación de nuestro sistema de cuidado, que es un sistema de cuidado innovador, que parte de una perspectiva feminista, para de esta manera amplificar, visibilizarlo y, por supuesto, compartir, digamos, las experiencias y las buenas prácticas que surjan del mismo. Termino diciendo que nos parece especialmente valioso que la red abra la posibilidad de integrar a ciudades latinoamericanas y agradecemos esta apuesta y esfuerzo de diversificación. Gracias, Marta, gracias, Sonia, de nuevo, por hacernos parte de esta red y, por supuesto, cuenten con Bogotá para poder hacer una red mucho más amplia a nivel de Iberoamérica y, por supuesto, de Latinoamérica. Muchas gracias, Diana. Bienvenidos. Ahora sí, hemos dado la bienvenida a... sorry. Now we have just welcomed to the new members of the network, and we will finalize the event here at 12 o'clock in 5-10 minutes. We will have starting a new event where we will explain about concrete good practices implemented at the regional, metropolitan, and local level on mobility. So I ask you all to stay here, connected, those that are connected, and those that are on site. I'm going to ask you for a couple of favors. The first one is that the speakers will go outside and we will take a picture of the speakers, but we want to have a family picture, so all the other participants, we ask you to go outside and left, and we will have a family picture all together. Nothing else. Thank you very much. It's in name of the Barcelona Time Use Initiative. It's a pleasure to be secretariat of this amazing and with high potential network. And we really hope to work with all along together with you very, very soon. Very much. Thank you very much and have a very nice day.